Hi guys, it's me. Okay, so this video is part 2 of the one I showed before, and I worked, or that one was done for a hop, and it's about passion. And I have a lot of passions, as I said in the video before. When you want to see how I made the backgrounds here and how I worked on the other pieces, please have a look at the video from Saturday, last Saturday. And my passion, of course, is paint and colors, and I like to work with leftovers as well. That's one of my passions. But paint, if I have to choose, when someone tells me, okay, tomorrow there won't be any craft supplies, any art supply, whatever it is, apart from one thing, what would you choose? And for me, it would be acrylic paint, because acrylic paint, it's not only colors, it is paint. You can use it in so many different ways, and you can do so many different stuff with it, that this would be the thing I would choose. So, and yeah, that's my passion. So, and I made 3 backgrounds here. The first one I showed in the first video for the hop, and here are the other 2. So that's a bonus, having 2 on this one. And for this background, I use this frame. It's a die, actually. And I wasn't really sure which color I should use. And I tried a lot before and was never happy. And yeah, fiddling around here, first with red, then a bit of white over it again. So, yeah, it will change a bit. And you saw me putting some white on the fish before, on that wooden fish, and I will colorize them later, but that's for the third piece, so for the second piece in this video, of course. So, ihr Lieben, dieses Video ist im Prinzip eine Fortsetzung von dem von Samstag. Am Samstag, das war im Rahmen eines Hops, Video-Hops, und zwar geht es da um Passion, um Leidenschaft. Und meine Leidenschaft, habe ich da schon gesagt im Video, ist Farbe und eben die Farbe und die Farbe, also Farbe zum Malen und die Farbe, ja, wie in Rot und Blau. Und wenn ich habe eben gerade schon erklärt, wenn mir einer sagen würde, so ab morgen musst du wählen, nur noch ein Medium, was würde es sein? Alles andere würde dann nicht mehr existieren. Das wäre für mich natürlich Acrylfarbe, weil die ist einfach so vielseitig. Ich kann so viel damit machen. Da könnte ich nicht drauf verzichten. Und deswegen, das ist meine größte Passion eigentlich. Aber auch Hintergründe machen eben und ja, mit Überbleibseln arbeiten ist auch einer meiner Passionen, wie ihr vielleicht wisst. So, die Fische hatte ich ja vorher schon mit Gesso bemalt, und jetzt kommen da hier die Acrylfarben drüber, in Neonfarben zum Beispiel auch, und werde die dann hier hier kommt jetzt der Rahmen drauf, den ihr vorher gesehen habt, mit dem Busstempel, und die Fische, die kommen dann auf das andere. Das werdet ihr dann auch sehen. Hier mit dem Rahmen habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich wollte den eigentlich nicht Ton in Ton haben, aber irgendwie, ja, konnte ich mich mit mir selber nicht einigen und versuche so das ein oder andere. Es deckt sich hinterher relativ mit dem Hintergrund, aber das war mir dann wurscht. So wollte ich es dann haben. As I said before, with this frame, I was a bit fiddling around and I wasn't happy about. Basically, I didn't want to have it in the same colors in the background, but that's where it was leading me. And yeah, at the end of the day, I really liked it, so I used it. And I think that works quite well. And with the little bus here, yeah, I didn't want to have the bus standing out that much, because to keep it, or keep it in this muted colors, I think that makes it stand out much more. So, and for this one with the fish, the wooden fish I use, you can see for my jelly print here, I put this die cut
onto, and I use it now. A bit of black, a second one in black to have an off-center it, just to have a bit of shading. And I put it here on off-centered a bit as well, so I have the black and the white shade in the background. And now I will glue down the fish here and go on with that one. I'm working here forward and back and from one to the other. So when one thing dries, I go over to the other one and work on there. Yeah, just you saw me putting this straw stuff. I don't know actually what that is and what it's called. Not even in German, because there's nothing on that plastic bag. I bought it in a craft store, but was there a label on? I can't remember actually what they call it. I just saw it and thought, oh, that makes great texture for backgrounds. Ich habe dann hier dieses, ist das Sisal oder was ist das da im Hintergrund? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das irgendwo in einem Bastelshop gekauft. Ich habe das gesehen, aber da stand nicht drauf, was das ist eigentlich. So, wurscht. Das habe ich mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, oh, das macht super Textur, das nimmst du mal mit. Und ich finde, das kann man ganz gut benutzen, auch auf Karten. Habe ich letztens schon mal auf einer Karte benutzt. Das ist ganz praktisch. Und natürlich hier dieses meeresgetrocknete Zeug benutze ich hier und einen von meinen Seesternen, die ich schon vor langer Zeit mal gemacht habe. Da habe ich so einen alten, eben so ein wie sagt man das auf Deutsch eigentlich, Mold, so eine Form. Und da benutze ich ja immer mein Fimo Light, das funktioniert super. Hatte die schon länger mal vorbereitet und liegen, irgendwie nie das richtige Stück gefunden und da passte es ganz gut. You know, this starfish, sorry guys, I made it a long time ago. Just never used it, you know. I got this new mold, sorry, and a while ago, and I tried a lot of stuff out, and this starfish, and I colorized it in these nice colors and never used it. So there was never a project where it would fit. But this time that looked quite good on that project. So the fish are stay put now, they're dry, and put a bit of script stamping on, and here tiny bit of Quackle stamping. So not a lot of things, and I will write something down, or do I use, don't know, can't remember if I use stamps or writing for the text. And these are just some air bubbles I put on top here. Ich habe dann hier noch ein bisschen Schriftstempel benutzt und so ein bisschen Krakelierstempel. Und das sind so Luftblasen, die habe ich von irgendeinem, ich habe keine Ahnung, Stempelset, ich glaube es war ein Freebie. Und das ist weg. Ich habe nur noch das, weil ich die anderen Sachen davon nie benutzt habe. Aber ich fand diese Luftblasen ganz witzig. Die benutze ich relativ häufig. So ein bisschen weiß mit dem Posca-Stift hier noch, ein paar Punkte hier und da. Und dann werde ich noch stempeln. Da benutze ich doch Stempel. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich Stempel benutze oder ob ich schreibe. Aber ich benutze einen Stempel, ist besser. Meine Schrift ist einfach eine Katastrophe. You know, it's a stamp I'm using. I couldn't really remember. Would have surprised me using my own handwriting because it's awful. So, and it says, this time in English again, the sea is my soul. And of course, Sea's Theme again. Ich habe dann hier einen englischen Titel, was heißt, die See ist meine Seele. The sea is my soul. Und das ist dann natürlich wieder ein ganz klares Meeresthema, eigentlich das mit dem Bus auch, weil da geht es nämlich gleich auch letztendlich nur darum, ab zur See. Da schneide ich jetzt hier noch die überstehenden Fische ab und das war's dann schon. You know, I just cut the pieces, the overhanging pieces off here. It's very easy. It's wood, but very, very thin and light, so easy to cut. So, and this one, of course, now needs a text as well, or some words. But first of all, I use some gesso and go over the starfish and the plant thing, whatever that is. I haven't got a clue. I said that I use that quite often in my sea theme projects.
I really don't know what that is. So it's some dried stuff, some dried plants. I think that goes perfectly with the sea theme. And this is, of course, to me one because I will be off for holidays soon at the sea. Yeah, yeah, yeah. And I can't wait. And that's okay, we are not going with a bus, obviously. We have a car, not a bus. But that is this feeling with this WV bus, VW buses. They are having this feeling, this hippie, this traveling, this individual traveling. And yeah, so that's why I think it works quite well. And this is coming soon, yeah. Ich habe dann jetzt hier noch mit Weiß gestempelt, mit Farbe erst. Das war aber nicht ganz so stark und deswegen gehe ich jetzt nochmal mit dem weißen Postkarte drüber, nachdem das trocken ist. Und natürlich heißt es coming soon. Ich komme bald, ja, weil wir natürlich bald am Meer sind. Oh, ich bin so bereit dafür und brauche ich so dringend. So, jetzt gibt es hier noch so ein paar Novo Drops drauf. Einfach nur, um das Ganze noch so ein bisschen interessanter aussehen zu lassen, ein bisschen auszubalancieren. Und das war es dann schon. Ihr seht jetzt hier übrigens auch die Karte von meinem vorherigen Video. Wer mag, kann sich das gerne anschauen. Hier ist das Foto. You know, guys, the close-up is coming. And this one is the card, actually, from the previous video I told about the hop. And I just show it here in a close-up. And now the other two are coming up. And I will say thanks a lot for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time and stay creative, guys. Don't forget that. So, ihr Lieben, ich habe dann hier, wie gesagt, das vorherige Bild mit dem kleinen, das soll übrigens ein Otter sein. Irgendwie finde ich, sieht es aus wie ein Faultier, aber es ist ein Otter oder soll eigentlich sein. Aber es ist ja wurscht, es ist ein niedliches Tier. Wie gesagt, das ist vom Samstag, das könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und das sind meine zwei anderen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich extrem freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine unglaublich schöne Zeit und, ganz wichtig, bleibt kreativ, Leute. Also lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Tschüssi.